successful than other strategy or even no strategy in the exchange traded fund? So different strategies work for different investors. What we have found is our focus on research lends itself to a bottom-up strategy. We are very, very focused on research, and like I explained a little earlier, in terms of looking at each individual company, that gives us a huge amount of data, information. It allows us to get more comfortable with the investment itself. Now, you mentioned exchange-traded funds. Those are a different kind of an investment. You said there's no strategy. Well, actually, there is a strategy. It's just a different strategy. The strategy is you will mimic what is in a particular index that you are tracking. So, for example, if you have an exchange-traded fund that is tracking the VN index, then whatever is in the VN index will be in that fund. So, if the VN index goes up, the fund will go up. If the VN index goes down, the fund will go down. So it's a very different strategy. Our strategy looks to take advantage. So we're called active investors. It looks to take advantage of when the index goes down, maybe we can buy into it rather than have to sell into it because it is now going down. So far you have launched 2 investment funds. Can you tell the differences between the VCBF Blue Chip Fund and the VCBF Tactical Balanced Fund? So we launched the Tactical Balanced Fund at the end of last year. And we just recently, in August, launched our VCBF Blue Chip Fund. The key difference in both of them is risk appetite. So it depends on how much risk the investor wants to take. So for the Tactical Balanced Fund, we invest in both equities and fixed income. So what we do is we balance it. Depending on our assessment of the economy, the markets, we change the percentage of ownership that we have in fixed income or in equities. The Blue Chip Fund, on the other hand, is purely an equity fund. So 100% of the fund is invested in equities. So it has to do with your risk appetite. It has to do with how much you want to take on and risk. Now, you don't have to pick one or the other. It can be part of a overall strategy where you have some of it in fixed income, and that's where your balance strategy comes in, or you'd have it in equities where you'd have your blue chip fund strategy. Next, can you share with us the strengths of VCBF in managing open-ended funds? Sure. First and foremost is our sponsors. We've got Franklin Templeton Investments and Vietcom Bank. Now, you probably know Vietcom Bank pretty well. So I'll maybe give you a little bit of background on who Franklin Templeton Investments is. It's a 65-year-old plus investment firm that's based in California in the United States, has over $900 billion under management globally, and has offices in over 150 countries, clients in over 150 countries. We also have 550 plus investment professionals that look at investing in all over the globe. Now, the reason I mention this is our investment team at VCBF has the ability to take advantage of this. So our team talks and communicates with the investment teams in Franklin Templeton. They attend research meetings and research conferences that Franklin Templeton has regularly for its own internal research team. And so our team has the ability to tap into that. So for example, when we're looking at a company an investment in Vietnam, in let's say, let's take the previous example of food and beverage. When we're looking at an investment in food and beverage, we have the ability to talk to the food and beverage analyst in Asia that covers China, that covers Korea, that covers India. And we have the ability to talk to those analysts and see what are the trends they're seeing in their countries, and then benefit from that analysis and apply that to see, are those trends happening in Vietnam? If they're not currently happening in Vietnam, are they likely to happen in Vietnam? So we can take advantage of that research and basically apply it to the Vietnamese research. When you look at on an operational side as well,
Franklin has been doing this business for over 65 years and has a tremendous knowledge base on the operational side. So when we set up our operation here for the open-ended funds, we were able to bring in a lot of the international standards that Franklin uses internally. And then on Vietcom Bank, I will mention that having that local access to the officials within the bank is an incredible advantage that we have compared to anybody else. The second thing I'll mention is the experience on our team. I mean, on average, our investment professionals have 10 years worth of experience. Now that is experience that you can't replicate. So having that knowledge base, having that experience is a huge advantage. Thirdly, what I'd say is our research process that we talked about earlier. That is a very, very big advantage for us, because when you do a thorough amount of research, like I mentioned, you have the ability then to step into investments where nobody else wants to step into. And lastly, what I'd say is our track record. We have an incredibly strong track record of investing in Vietnam. We've been doing it now since 2005. We have a very strong track record, which means we're in a much better position because of all the experience that we've had in the past. Là người có đam mê với thị trường chứng khoán và có nhiều hoạt động đầu tư ngay từ thời còn học đại học, nhưng nay với vị trí trưởng phòng phát triển kinh doanh hiện tại mà anh đang nắm giữ, quỹ thời gian không cho phép anh tiếp tục thực hiện đam mê đó. Anh Nguyễn Hải Minh đã quyết định đầu tư vào quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF. Cũng tình cờ là qua các cái phương tiện truyền thông thì mình biết được về quỹ đầu tư cổ phiếu của VCBF, và mình thì đó cũng là một cái mà mình nghĩ là nếu như bây giờ mình đầu tư vào và mình giống như một hình thức về đầu tư gián tiếp, mình có một người nào đó quản lý về cái quỹ cho mình và vẫn giữ cho mình được cập nhật về các thông tin về thị trường, thì đó là một điều mình rất là tốt. Sau một quá trình tìm hiểu thì mình có một số những cái yếu tố mà mình nghĩ là phù hợp khi mình lựa chọn cái việc đầu tư với VCBF. Thứ nhất là VCBF có liên kết với ngân hàng Vietcombank, là một ngân hàng cũng khá là lâu đời và có uy tín ở Việt Nam. Thứ hai nữa thì sau khi mình xem xét qua cái hồ sơ của những cái nhà, tức là những cái người mà sẽ quản lý cái hồ sơ đầu tư kinh doanh của mình á, thì đa phần tất cả những vị giám đốc của VCBF đều là những người rất có tên tuổi và có tầm vóc ở trong ngành tài chính. Chị Phùng Thị Phương Lan, trưởng đại diện của một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, cũng nhận thấy đây là loại hình quỹ rất phù hợp với mình. Từ lâu, chị Lan được biết, ở các nước phát triển có các quỹ đầu tư cổ phiếu giúp quản lý tiền cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt. Chị Lan luôn mong muốn Việt Nam có các quỹ như vậy để tham gia đầu tư. Thế nên, khi quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF ra đời, chị Lan đã không ngần ngại đầu tư. Quỹ đầu tư này ra đời đúng vào, nó đáp ứng cái mong chờ của tôi, và đã là người đầu tư thì ai cũng mong muốn những cái điều rất cơ bản, tức là cái vốn phải an toàn, tiếp theo nữa là phải có lợi nhuận. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là quỹ mở cổ phiếu của VCBF, công ty liên doanh giữa ngân hàng Vietcombank và Franklin Templeton Investments, tập đoàn quản lý quỹ của Mỹ hoạt động toàn cầu. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng NAV vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt. Mục tiêu đầu tư của quỹ chủ yếu là gia tăng phần vốn gốc trong trung và dài hạn. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đem đến cho nhà đầu tư cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp đầu ngành có triển vọng phát triển, có đội ngũ quản lý tốt và được định giá hợp lý. Vì đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là một quỹ mở nên quỹ cũng có tất cả các lợi ích của một quỹ mở, bao gồm quản lý chuyên nghiệp. Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, về từng khoản đầu tư, có thời gian chủ động đầu tư và theo dõi khoản đầu tư giúp bạn. Đa dạng hóa. Với một số tiền nhỏ, nhà đầu tư vẫn có thể đa dạng hóa vào nhiều loại cổ phiếu hàng đầu. Cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn. Thanh khoản. Trong trường hợp khẩn cấp, nhà đầu tư cần sử dụng tiền, việc rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư cũng rất dễ dàng. Linh hoạt, nhà đầu tư có thể chuyển sang quỹ khác của VCBF khi mục tiêu đầu tư thay đổi. Thời điểm gần đây thì người ta hay nói về đến cái khái niệm về tiêu dùng thông minh.
Nên là khi mà một người đi làm và mình có một cái nguồn thu nhập ổn định á, thì cái việc là lựa chọn cũng như có những cái kênh tiết kiệm để mình có thể thực hiện được những cái kế hoạch lớn sau này của cuộc đời là cần thiết. Mình có thể nói đơn cử là như trường hợp của mình thì với cái khoản đầu tư vào VCBF, mình có thể lên kế hoạch cho việc là 4-5 năm nữa mình có thể mua xe, hoặc là thời gian xa hơn thì mình có thể đầu tư mình mua thêm một số bất động sản hay là nhà cửa, và cũng như là có thể cho con cái đi du học trong thời gian dài. Trong tương lai khi mà nhìn lại mấy năm nữa mà nó sinh lời thì tôi sẽ rất là vui, vì lúc đó tôi sẽ có khả năng là tôi thực hiện được những cái gì mà tôi mong muốn, là tôi đi du lịch ở những nơi xa hơn là đi châu Âu như tôi vẫn thường làm như hiện nay, ví dụ đi sang châu Mỹ Latin hay gì đó. Hoặc là lúc đó con tôi lớn lên có những nhu cầu gì thì lúc đó, hiện nay tôi đầu tư nó là một, lúc đó trong tương lai nó sẽ là nhiều. Bởi vì tôi thấy rất là nhiều người sếp của tôi ở bên Đức họ kể khi những tập đoàn Mercedes hoặc là Siemens mới ra đời, cái giá trị cổ phiếu nó rất là thấp, thế nhưng mà mấy chục năm sau thì là nó lớn mạnh lên rất là nhiều và nó tăng lên hàng mấy chục lần đấy. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều công ty của Việt Nam mình cũng có tương lai như vậy. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF hoạt động trên những giá trị nền tảng, đặt khách hàng là yếu tố trọng tâm, luôn cố gắng hiểu rõ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội đáp ứng yêu cầu của khách hàng cao hơn kỳ vọng mà khách hàng đề ra, luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm được ủy thác và luôn xem lợi ích khách hàng như chính lợi ích của mình, phấn đấu cho sự hoàn hảo và coi trọng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. What we are really interested is what type of investor is the VCBF blue chip fund suitable for? The VCBF blue chip fund is in effect open for everybody. It is open for any investor that is interested in saving for the long term. If you're looking to invest for the long term, and if you're looking to invest in equities, blue chip fund is the ideal investment. I think it goes hand in hand with all your other investment options. So if you're looking at bank deposits because there's a certain element you want to keep in your safe, in your bank deposit, it works alongside that. What is key is that you have to focus on the long term. You have to focus on, when I'm talking about long term, it is 3 to 5 years. Yeah. So if you have a investment horizon that is longer term in nature, the blue chip fund is a very good option for you. Now, the second factor that they care about is the appropriate amount of money that we should put into the VCBF blue chip fund. There's no real appropriate amount of money. The key question, there are a couple of things that you've got to focus on. One is, what is your goal? What is your financial goal? Two is, how much money can you put aside comfortably? And lastly, what is your risk appetite? So the key question there are three questions that I listed out for you. The key one here is to figure out what is your goal. The first one. What are you trying to invest for? Are you trying to save for your retirement, which is more longer term in nature? Because in general, most of the investors or most of the population in Vietnam is pretty young. So if it is retirement that you're worried about, then it is long term in nature. If you're looking at, let's say, I want to buy a motorbike, that is a little more of a shorter term goal. So you have to define what your goal is. Once you've defined your goal, then you can decide how do you want to do it, then what is your risk appetite. So your risk appetite is, if you want to be a little more aggressive, then you want to be 100% in equities, then you would look at, let's say, for example, the VCBF blue chip fund. If your risk appetite is less, and you're not sure if you want to be 100% in equities, then the VCBF Tactical Balanced Fund might be a better option because it invests in both equities to get you the upside on the markets and fixed income to give you the safety in the principal. Now, I'd say a general rule of thumb is you want to have, for your cash and your liquid investments, have 2 to 3 months worth of your salary put away in your cash liquid investments. Anything above that, you should look at putting it into savings, into investments, to make sure that you're earning a return on that. But like I said, the first important question is, what is it that you're investing for? Once you answer that, the rest of it is relatively straightforward. Now, the third question that we want to ask you is, how long should we invest to get the best returns? There's no fixed time frame. Similar to there's no correct amount or appropriate investment amount, there is no appropriate investment time frame.
It has to do with your goal. So if your goal is long term, then you have to have a long term investment time horizon. If your goal is short term, then you would have a short